أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. shugaban taro malaminmu kuma jagoranmu Professor Musa Muhammad Borodo, babban baƙonmu mai gabatar da makaloli a wannan taro ɗan uwa Ustaz Kamran Shazad daga ƙasar Ingila, da shugaban tsangayar binciken yanayi da duniya baki ɗaya Professor Salisu Barau da limamanmu da malamanmu ɗan uwa baki ɗaya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A madadin haɗakar da ta shirya wannan taro, wacce haɗaka ce da ta haɗa da Faculty of Earth and Environmental Sciences, tsangayar nazari akan halittar duniya da halittun da ke cikinta da kuma yanayi na Jami'ar Bayero da ke Kano, da kuma cibiyar binciken ilmummuka a mahangar addinin musulunci WHITELIGHT, da kuma ita wannan cibiya ta inuwar musulmin Najeriya. Na mana maraba da zuwa wannan taro, da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana jagora. Wato an shirya taro na duniya baki ɗaya dangane da nazartar wato canjin yanayi a duniya da kuma ƙalubalen da ke tasowa dangane da muhalli a mahangar musulunci, wanda wannan haɗaka ce ta shirya wancan conference ɗin. An yi wannan taro na kwana biyu a Jami'ar Bayero da ke Kano. A lokacin da muke shirya wannan taro da kuma gayyatar ƙwararru daga ƙasashe daban-daban da jami'o'i daban-daban na duniya wanda suka haɗa har da shi wannan ɗan uwa, sai muka yi nazarin cewa wato wannan al'amari bai kamata ya taƙaita a tsakankanin manazarta da masu bincike da lakcarori a jami'o'i ba. Ya kamata ainihin manufar da aka gina jami'a a kai, ko kuma wato tsari da aka ce jami'a za ta tafi a kai, na cewa ta hada kamar yadda suke faɗa da turanci town and gown, ta hada wato misali jami'a da kuma wato al'umma, musamman al'ummar da aka yi jami'a a cikinta. To sai muka ga cewa sau da yawa ana yin kuskure a jami'o'inmu ta yadda sai dai a shirya tarurruka a kan fannoni daban-daban na ilimi, a zo manazarta da masu bincike su je su yi ta bayani a tsakankaninsu, kuma alhali wannan maudu'i ko maudu'o'i da ake tattaunawa a kansu sun shafi al'umma kai tsaye, amma sai ya zamana an tsaya an yi ta turanci tsakankanin juna, al'umma gaba ɗaya ba za ta san ma me aka tattauna a jami'a ba. To domin ƙoƙarin haɗo waɗannan rukunai guda biyu, muka ga cewa wato ainihin misali ya kamata a samu wannan gaba da za a zo har wa yau a tattauna wannan maudu'i da limamai da shugabannin addini waɗanda suke fuskantar al'umma
miliyoyin al'umma kowane sati suna musu bayani, yana da kyau su ma a shigo da su cikin wannan nazari domin su ma a fahimtar da su wato abin da ke gudana a duniya. Muhimmancin wannan yana da kyau kwarai da gaske, ba za a iya misalta muhimmancinsa ba. Wannan lamari ne wanda shike wato ainihin misali babu wanda ya kamata a ce sun yi ma duniya bayani akan wannan fiye da masana ƙur'ani. Domin ƙur'ani duk abin da kake bukata na bayani dangane da halitta da yanayi, ƙur'ani ya ƙunsa. To amma waɗannan abubuwa ana ta nazartar su, amma an bar masana ƙur'ani a gefe. Kuma sannan wato abubuwa ne waɗanda suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye. Akwai fuskoki da yawa da waɗannan abubuwa suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye, wanda ya kamata a ce limamai da suke jagorantar al'umma su sani. Ɗan ƙaramin misali shine wato abin da ake ta faɗa na gurgusowar hamada. Wannan matsala ta gurgusowar hamada tana daga cikin abubuwan da suka haɓaka matsaloli na tashe-tashen hankula tsakanin makiyaya da manoma, kuma na daga cikin matsalar da ta haifar da 'yan uwanmu Fulani suka yi hijira suka koma kudancin Najeriya, suka yi yawa a kudancin Najeriya, kuma ake ci musu mutunci, ake cin zarafinsu, ake halaka su. Kuma wannan matsala ta phenomenon na gurgusowar hamada wallahi ita ce ta haifar da wannan matsalar. Kuma da Boko Haram, zan zo kan Boko Haram, wato shrinking na wato Lake Chad, wato motsewa ko kuma wato tsukewar tafkin Chadi na daga cikin abin da har wayo ya ƙara haifar da matsalolin tsaro a wannan nahiya. Domin mutane miliyoyi ne suke rayuwarsu ta dogara akan sana'a ta su da ake yi a tafkin Chadi, wanda wannan ya sa mutane da yawa wato sun talauce a saboda wannan tsukewar wato misali tafkin Chadi. Don haka canjin yanayin nan da ake ta magana, kuma gwamnatocinmu suna ta wato ana ta tarurruka a duniya, ana ta kuma zuba kuɗi a cikin wannan harka, kuɗin da kuma ya shafi wato dukiyarmu ta al'umma. Kuma mu a nan Najeriya ma ana zuba kuɗi wato misali a cikin akan wannan harka, amma ba ka ganin wata natija, saboda ecological fund din nan da ake yin budget duka na daga cikin abubuwan da ake yi don a yi addressing wato a fuskanci wannan kalubalen. Amma wannan ecological fund din na daga cikin kudaden da wai ba a neman gwamnatoci na jihohi su ba da bahasi akan yadda suka kashe. Don haka yanda suka ga dama suke kashewa, kuma wato ainihin misali ga matsaloli nan suna ta ƙara shafan al'ummanmu, suna ta wato misali haifar da abubuwa na ƙalubalen rayuwa da yawa. To shi yasa muka ga cewa wato wajibi ne mu fito daga wannan yanayi na taƙaita tattaunawa akan wato fannonin ilimi, mu faɗaɗa a rinka wato haɗa wato misali jami'a da kuma al'umma don nazartan al'amura na ilimi da rayuwa. Wannan na daga cikin dalilan da suka sa muka ga cewa ya kamata baicin an yi wancan a kuma zo a yi wannan, da fatan Allah tabaraka wa ta'ala zai mana jagoranci akan wannan tattaunawa. Kuma na ga wato irin makalolin da shi malamin nan ya shirya, na kamar yadda nake faɗa, ƙur'ani cike yake da magana akan yanayi da sha'anin duniya da sauransu. Watakila ko in an zo tattaunawa mu ma za mu shigo wajen yin tsokaci a kai ba tare da na bata lokaci ba. Insha Allah tabaraka wa ta'ala ina jaddada marabtar 'yan uwa musulmi, malamanmu da limamanmu waɗanda suka hallara a wannan wuri
Allah ya mana jagoranci baki daya. Saboda wato shi bakonmu mai jawabi zan dan takaita bayanin da na yi da turanci don ya san menene na yi bayani a kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh once again. On behalf of the collaborating organizations in the organization and conduct of this very important workshop, I wish to welcome our chief imams and leaders of Islamic organizations to this conference, this workshop. This workshop is part and parcel of the international conference that was organized by the trio of the Faculty of Arts and Environmental Sciences of Bayero University, Kano, the International Institute of Islamic Thought, and the Islamic Forum of Nigeria, and also Al-Istiqama University. Kaga na manta ni ma kaina. Amma dai ai kowa ya ga logon Al-Istiqama University. To ni ma an gani ko mala. Yes. So actually, on behalf of these organizing, collaborating bodies that organize this workshop, I wish to welcome us all to this very important workshop. Most importantly, I wish to welcome our guest resource person who came all the way from the United Kingdom, and I'm glad you are coming to meet the cream of the Muslim Ummah in Kano, the cream of the Muslim Ummah, imams who face millions of Muslim Ummah to address them on a weekly basis. You would appreciate the fact, you would need to appreciate the fact that Kano is the biggest Islamic city in sub-Saharan Africa, the biggest Muslim city in sub-Saharan Africa. And this is a city that contains millions of, Muslim residents in densely populated neighborhoods. And therefore, if any group of persons would need to be informed about the issues of global change and environmental crisis, I cannot see any group of people more deserving than the chief imams in Kano. Because the environmental crisis we are facing in Kano needs to be appreciated within the context of the changes that are occurring in the climate and also of our own iniquities, human iniquities and failures. Because some of the things that happen, like the flood, is because of our own failure as a people. When people come and build and block waterways, regardless of the rules, they are creating, problem for themselves. So this workshop is the second segment of an international conference that was organized 2 days in Bayero University, Kano, whereby paper presenters and resource persons from different parts of the world made presentations in the conference. And in keeping with the principle of bringing together the town and gown, we said that we should go beyond our own traditional way of doing things, whereby we discuss very important matters that affect people's life directly. But we discuss all that within the confines of the university, and then even when the media takes it, sometimes they present it to the community in distorted forms or in disjointed forms, whereby the listener would not understand the issues as they are. So we felt that the issue of the climate change and environmental crisis are very critical issues that must be appreciated by our imams who address millions and millions of people. We need to appreciate the fact that the environment is our life support system. It's our life support system. If it is destroyed, it is we ourselves that we are destroying ourselves.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. I mean, all these things may be happening because of the facade that human beings are perpetrating on earth. And we need our imams to actually appreciate that, because Friday imams especially, people that deliver sermons, need to come to terms. They need to come to terms with all aspects of knowledge in ways that they can address the people more effectively, and in ways that they can raise people to a certain level of intellectual and social development, so that we would move with time. And it is because of this that we felt that this workshop should be organized for our chief imams and Muslim leaders. We hope Allah subhanahu wa ta'ala will guide us through as we make these presentations. I need to inform us that our resource person is mainly going to make his presentations in English, but intermittently there will be summaries in Hausa, and then discussions and interventions can take place in Hausa, so that we will be able to interact and participate more effectively. نسأل الله التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.